In this session, Dr. Alicia Miller, together with cultural broker Doris Lemus, work with Maria, a 15-year-old who traveled to the U.S. from the Dominican Republic by herself over a year ago to be reunited with her mother. After a 2-year separation, Maria had longed to reconnect with Mom, whose goal in coming to the U.S. was to begin a better life for her entire family. Maria hopes one day they'll bring her younger siblings here as well. They presently live with her grandmother back in the Dominican. Since arriving here, Maria lives with her mother and her mom's boyfriend, but she is concerned about her mom's relationship with Jorge, who contributes little to the household and until recently was out of work. In today's session, Maria shares her frustration and anger after just learning that Jorge has quit his newest job, and she isn't sure she wants to remain in therapy. Welcome, Maria. It's so good to see you. María, bienvenida. Nos da muchísimo gusto de verte. Hola, How are you today? ¿Cómo estás el día de hoy, María? estoy bien. She says she's fine. You don't look fine today. Is there something going on? Parece que no te ves muy bien el día de hoy. ¿Pasa algo? No, estoy bien. No quiero hablar de nada de eso. Estoy bien. Okay, so she says she's fine and she doesn't want to talk about it. Okay. Well, I'm glad that you came in, even if you don't want to talk about things. I'm wondering how your week has been. What have you been up to? Estamos contentas que estés aquí, aunque no quieras hablar de lo que está pasando. Alicia se está preguntando, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Hiciste algo divertido? Bien. El fin de semana fui a la casa de Mateo. Okay. She said that it was fine. On the weekend, she went to Mateo's house. Oh, wonderful. I know you love going to Mateo's house on the weekend. What did you do? Sabemos que te encanta ir a la casa de Mateo. ¿Qué hiciste en la casa de Mateo? Cociné con su mamá y vimos fútbol americano. Wow. She cooked with Mateo's mother, and they also watched football. Oh, wonderful. I know you love to do that. I know you love being at their house. Sabemos que te encanta hacer eso y te encanta estar en la casa de ellos. Yeah. Did something happen after that that may be making you feel sad? You look a little sad. Alicia se pregunta si pasó algo después de eso, porque es notorio que te ves un poquito triste. Estoy bien. Después de la casa de Mateo tuve que devolverme a mi casa. Okay, ya veo. So after Mateo's house, she had to go back home. Mm-hmm. So it sounds like you had a really good time at Mateo's and then you went home. What was it like at home? Suena como que tuviste un momento muy bonito en la casa de Mateo, como siempre, y después volviste a la casa. ¿Cómo estuvo todo en la casa para ti? Diferente que en la casa de Mateo. Okay. Different than Mateo's house. Yeah, tell me about how it's different. I know in the past you've described Mateo's house as welcoming and that you feel a sense of love there. Tell me about that difference. Alicia, quisiera saber cuáles son esas diferencias. Nosotros sabemos que en la casa de Mateo ya nos has compartido que te sientes bienvenida, que te sientes amada. ¿Cuáles son esas Me gusta diferencias? estar en la casa de Mateo porque ellos me tratan bien. So Maria likes to be at Mateo's house because they treat her good. You feel respected there? Te sientes respetada ahí. Yeah. Is there something that's happened at home where you don't feel respected? ¿Está pasando algo en la casa donde te haga sentir que no estás siendo respetada? No quiero hablar de eso. Hoy no fui a la escuela. Okay. She doesn't want to talk about it.
And she also shared that she didn't go to school today. Oh, that's surprising to me that you didn't go to school. Typically, you like going to school now. Eso nos sorprende mucho porque normalmente hoy te estaba gustando ir a la escuela. What made you not want to go to school? ¿Qué hizo que no quisieras ir a la escuela el día de hoy? No he tenido una buena semana. Okay. She hasn't had a good week. You haven't had a good week. I'm so sorry to hear that. It also sounds like something happened that may be upsetting to you, or what made it not a good week? Lamentamos mucho escuchar eso, María. ¿Ha pasado algo que haya hecho que esta semana no haya sido una buena semana? Jorge dejó el trabajo. Okay. Okay. So Jorge left his job. Jorge left his job. That is big news, right? Esa es una noticia muy, muy grande. How are you feeling about that? ¿Cómo te sientes acerca de eso, María? Frustrada y bien ansiosa. Okay. Frustrated and anxious. Yeah, I can see that this is very upsetting to you. Podemos notar que esto te está molestando muchísimo. Yeah, how did you find out? ¿Cómo te diste cuenta, María? El martes, cuando llegué a la casa de la escuela, Jorge estaba en la sala bebiendo cerveza a las 2 de la tarde. Y yo le pregunté por qué tú estás en la casa, así de curiosidad. Y me dijo, oh, eso no te importa a ti. Eso no es problema tuyo. Vete para tu cuarto. Y cuando llegó mi mamá, yo le pregunté a ella por qué Jorge no estaba en la casa, porque estaba bebiendo aquí a las 2 de la tarde. Oh, eso no es problema tuyo. ¿Qué fue lo que pasó? Dejó el trabajo. Ya él no va a trabajar ahí porque no le gusta. Te entiendo, María. Lamento muchísimo escuchar esto. So on Tuesday, around 2 p.m., after Maria arrived home from school, Jorge was home drinking. And Maria asked him what he was doing. And Jorge said that was not her business. And told her to go to her bedroom. And when Maria's mother arrived home, Maria also approached her to ask her what was going on, and her mother also said that was not her business. And she found out as well that Jorge left his job because he didn't like his job, apparently. Wow, this is like probably enraging for you, right? That Jorge is being just disregarding of all of the things that are needed for the house and just sitting there when you came home from school. María, nos imaginamos cómo esto puede ser para ti y qué frustrante puede ser para ti también ver que Jorge esté en la casa otra vez. And then your mom said it was none of your business. That must have felt so terrible to you. Y aparte que tu mamá te haya dicho que esto no era de tu incumbencia, nos imaginamos que esto fue devastante No, para porque ti. ella cree que eso a mí no me importa. Ella cree que eso a mí no me afecta y eso me afecta. Por eso que ya yo no quiero seguir en esto. Ya yo no quiero seguir en terapia porque esto ya no está funcionando. Porque ella escoge el lado de él. Y cuando yo trato de ayudarla, como siempre la ayudo, eso ya no le importa ya. Okay, María. Déjame traducir, por favor. So as you can see, Maria is very upset right now. She says that she doesn't want to continue therapy because she doesn't seem that this is actually working. Because Maria's mother is choosing Jorge's side again. And all this is very frustrating for her. Tú tienes que decirle a ella que ya yo estoy frustrada con esta situación, porque él tiene un trabajo por 2 o 3 meses, yo pienso que todo va a estar bien y después lo deja, sin explicación. Y mi mamá lo deja, como que eso es normal. Pero ella sigue trabajando y ella sigue trabajando y yo sigo trabajando y dando dinero para la casa y dando dinero para todos los biles y él no está haciendo nada, sentado ahí haciendo nada.
Te entiendo, María. Esto tiene que ser muy frustrante para ti. So, Maria, it's feeling very frustrated because Jorge, as we know, like he is in a job for 2 to 3 months and then he leaves the job, and her mother is working all the time, and Maria's working all the time, and Jorge doesn't seem to, do the things that he's supposed to do and support the house the way that he's supposed to. No, y también dile a ella que por eso es que ya yo no quiero seguir con terapia, porque mi mamá no está ayudando a la situación. Ella no me está ayudando a mí, no me está escuchando a mí. Okay, Maria. And that's the reason why Maria doesn't want to continue on therapy, because she doesn't seem that her mother is actually helping her, or these therapies are actually helping her. Yeah, I can understand that. I can totally understand and appreciate your frustration and anger right now, especially given everything that you have done in your life to reunify with your mom, right? So leaving your home, leaving your sisters with your grandma, coming here to have a shared dream of bringing your siblings here. You have done so much and have worked so hard. And then to hear from your mom or to see from Jorge that he's just left his job, it makes sense to be so angry. Okay, María, entendemos tu frustración, entendemos lo molesto que toda esta situación es. Tú has hecho muchas cosas, te has sacrificado muchísimo para estar aquí en este país con tu mamá, has hecho lo imposible por tratar de traer a tus hermanos para acá también, y entendemos qué frustrante puede ser esta situación para ti en este momento. Yo lo que no quiero seguir viviendo en el mundo de Jorge. Okay, so Maria doesn't want to continue living in Jorge's world. Can you tell me more about what that means, Maria? What does living in Jorge's world mean? ¿Nos podrías compartir un poquito, María, qué significa eso de vivir en el mundo de Jorge? Significa que mi mamá a mí no me valora, que ella valora a Jorge más, que ella deja que Jorge haga lo que le dé la gana, que ella deja que Jorge se quede en la casa el día entero, a lo que ella trabaja el día entero y a lo que yo voy a la escuela el día entero y trabajo el día entero. Y ese mundo a mí no me interesa, porque yo no vine para acá para vivir en un mundo con un hombre que no está haciendo nada y no está aportando. Ese no es el mundo que yo quiero para mí, ni para mi mamá, ni para mis hermanos. Okay, María, te entiendo. So basically, Jorge's world is, Jorge's home all day, not working. And Maria's mother is working all day, and Maria's working all day as well. And she doesn't want this for her siblings, or for her, or for her mother either. Basically, Jorge is not doing anything to support them. Yeah, yeah. Yeah, because you have a lot that you want of your family, and you have your dream of bringing your siblings here. And Jorge is not, he does not share that, right, by his actions. Yeah. Entendemos que tú tienes un sueño, María, y es traer a tus hermanos para acá. Y entendemos que toda esta situación está causando que sientas que Jorge Sí, pero ni ya siquiera... yo no quiero traerlo para atrás. Ya yo no quiero traerlo aquí. Porque ellos van a tener que estar trabajando como estoy trabajando yo. Okay, Y yo no quiero eso para ellos. te entiendo, María. Lo lamento mucho. And yeah, Maria is thinking on not bringing her siblings here because the whole situation, Maria doesn't want her siblings to be working the same as she's doing right now. Yeah, I can see how what's happening right now makes you feel that way, that you don't want your siblings to come and feel how you're feeling right now, right? Podemos entender, María, que toda la situación que estás viviendo en este momento te hace sentir y te hace no querer traer a tus hermanos a que vivan lo que tú estás viviendo en este momento. Y mi mamá no entiende eso. Okay, and Maria says that her mother doesn't understand that. Yeah, your mom does not understand that. Tell me what your mom needs to understand. ¿Qué es lo que tú crees que tu mamá debería de entender, María? Que yo estoy aquí por ella. Que yo sacrifiqué todo para venir con ella.
y que yo soy su hija y yo soy la que estoy ayudándola y trabajando con ella, no Jorge. Y él no está haciendo nada. Tienes toda la razón, María. Maria's mother needs to understand that Maria came to the US for her. She made all the sacrifices, leaving her siblings behind just to be here. And Maria's working really hard, and Jorge is not working. So Maria's mother should be by Maria's side. Yo lo que siento es que esto no tiene sentido. Que ella no me está ayudando, tú no me estás ayudando con nada. Porque la misma situación sigue pasando. Nosotros venimos para acá y hablamos con ustedes y todo está bien, pero tomamos 5 pasos para adelante y después 3 para atrás. So, ¿cuál es la razón para nosotros seguir aquí? Te entiendo, María. Entiendo muchísimo tu frustración. Déjame, por favor, traducirle. So as you can see, Maria's feeling very frustrated right now. So she doesn't see the point of coming to sessions with her mother because every time that they're taking 5 steps forward, they also take 3 steps backwards. She doesn't see that therapy is helping her and her mother. Mm-hmm. Yeah, I can see that. I know that it's frustrating. These things take time. And I appreciate that you're willing to tell me this. I'm feeling a lot of strength in what you're saying right now. María, apreciamos muchísimo que nos digas esto en este momento, porque sabemos que esto es muy frustrante. Nosotros vemos tu fuerza, tu fortaleza para estar aquí el día de hoy y diciéndonos esto que a ti te molesta tanto. Yo no sé cómo resolver esto. Okay, Maria doesn't know how to solve this problem. Yeah. What I'm hearing from you is that you really need your mom to hear how you're feeling right now. Lo que Alicia escucha de ti en este momento es que tú necesitas que tu mamá te escuche. ¿Es correcto? That she needs to hear about Maria's world and to join you. Necesitas que tu mamá escuche el mundo de María y que se una al mundo de María. Sí. Yeah. What do you think that would be like? ¿Cómo crees que eso va a ser? Yo lo que quiero que ella entienda es que nosotras no necesitamos un hombre para salir adelante. Okay. So Maria wants her mother to understand that they need no man in their lives. Mm-hmm. Yeah. So you need to tell your mom that you two can do this together. Tú necesitas decirle a tu mamá que tú y ella pueden hacer estas cosas juntas, ¿verdad? What do you think about if we were to bring your mom in to talk with her? Sabemos que esto es un poquito complicado en este momento, pero ¿qué pensarías si pudiéramos traer a tu mamá otra vez a una sesión, todas? ¿Y cómo eso va a ayudar? And how that's going to work. Mm. Or help, I'm sorry. Yeah. Well, we've seen it help before in the past. And I think in this moment, it's going to help also because you'll get a chance to tell your mom how you're feeling and express your emotions, especially about Jorge. Alicia dice que hemos visto que esto ha funcionado en el pasado. Hemos tenido sesiones con tu mamá y contigo y ha funcionado. Entonces, pensamos que tal vez podría funcionar esta vez también. We are here to help you tell your mom. Nosotros estamos aquí para ayudarte a hablar con tu mamá. Maria, we have seen so much strength in you in the time that we've been working with you, and also today.
You have really been able to come here, even though you didn't want to tell us and share with us what's happening right now. That takes tremendous strength to do that, and advocacy for yourself. María, hemos visto tu fortaleza. Sabemos que estar aquí el día de hoy no ha sido nada fácil y lo hiciste. Y solo una persona con mucha fortaleza es capaz de hacer eso. Venir acá, sentarte acá y compartir con nosotros lo que está pasando en este momento en tu vida, en tu casa. Eso requiere de mucha, mucha fortaleza. Tú lo estás haciendo. Yo lo que quiero es salir adelante con mi mamá. Te entiendo, María. All she wants is to, do good with her mother. Mm-hmm. We know that you love your mother, and we know that your mom loves you. And we are here to help you to connect with your mom in the way that we know that we've seen you do it in the past. Sabemos, María, que tú amas a tu mamá y tu mamá te ama mucho también. Hemos estado aquí en el pasado y lo hemos superado. So we are here with you, right? And we are here to help you explain to your mom how upset you are, right? And what you think will make things better. María, estamos aquí contigo y para ti, ¿ok? Podemos ayudarte a hablar con tu mamá y dejarle saber lo molesto de esta situación. Ok. ¿Ok? Gracias.